Mart Bishopstatar Arekna. Hey, this is Chris Gale, Universe Boss. Monarch Mart, Bangladesh, Niase Ikomas. Shabda Maje, Kenakata, Monarch Mart. Monarch Mart Bishopstatar Arekna. Upload দাও আপলোড হয়ে গেছে very good তাই বলে 3 বার হ্যাঁ টানা 3 বার ওকলা স্পিড টেস্টে দেশের ফাস্টেস্ট নেটওয়ার্ক বাংলা লিংকে সবচেয়ে বেশি 4G স্পিড Hey, this is Chris Gale, Universe Boss. Monarch Mart, Bangladesh, Niase Ikomas. Shabda Maje, Kenakata, Monarch Mart. Monarch Mart, Bishopstatar Arekna. Hey, this is Chris Gale, Universe Boss. Monarch Mart, Bangladesh, Niase Ikomas. Shabda Maje, Kenakata, Monarch Mart. Monarch Mart, Bishopstatar Arekna. বাংলা হবে বিশ্ব সেরা কসম 50 বিজয়ের 50 বছর পূর্তিতে ওয়ালটন পণ্য কিনে পাচ্ছেন 50% পর্যন্ত ডিসকাউন্ট ও 50,000 পণ্য ফ্রি। ওয়ালটন, আমাদের পণ্য। Hey, this is Chris Gale, Universe Boss. Monarch Mart, Bangladesh, Niase Ikomas. Shabda Maje, Kenakata, Monarch Mart. Monarch Mart, Bishopstatar Arekna. Hey, this is Chris Gale, Universe Boss. Monarch Mart, Bangladesh, Niase Ikomas. Shabda Maje, Kenakata, Monarch Mart. Monarch Mart, Bishopstatar Arekna. Hey, this is Chris Gale, Universe Boss. Monarch Mart, Bangladesh, Niase Ikomas. Shabda Maje, Kenakata, Monarch Mart. Monarch Mart, Bishopstatar Arekna. বসুন্ধরা ডায়ার প্যান্ট এটি দ্রুত শোষণ ক্ষমতা সম্পন্ন ও শতভাগ লিক প্রুফ বলে শিশুকে রাখে নিরাপদ, দেয় আরাম। বসুন্ধরা ডায়ার প্যান্ট ওর ভালোর জন্য। Hey, this is Chris Gale, Universe Boss. Monarch Mart, Bangladesh,
নিয়ে আসে ইকমাস। শব্দের মাঝে কেনাকাটা মুনার মার্ট। মুনার মার্ট বিশ্বস্ততার আরেক নাম। Hey, this is Chris Gale, Universe Boss. Monarch Mart, Bangladeshe, Niase Ecommerce. Shabda Maje, Kenakata, Monarch Mart. Monarch Mart, Bishastatar, Arekna. Hey, this is Chris Gale, Universe Boss. Monarch Mart, Bangladeshe, Niase Ecommerce. Shabda Maje, Kenakata, Monarch Mart. Monarch Mart, Bishastatar, Arekna. আপনার বাড়ি বানানোর জন্য বেছে নিন দেশের সবচাইতে শক্তিশালী স্টিল জেডএসআরএম। জেডএসআরএম বন্ড টু বন্ড। ZSRM, Bond to Bond. Hey, this is Chris Gale, Universe Boss. Monarch Mart, Bangladeshe, Niase Ecommerce. Shabda Maje, Kenakata, Monarch Mart. Monarch Mart, Bishastatar, Arekna. হ্যাট্রিক লিগ টাইটেলের খোঁজে বসুন্ধরা কিংস। সিজনে ট্রেবল পূরণের স্বপ্ন আবাহনী। শেখ জামাল ডিসি, শেখ রাসেল কেসি ফেরাতে চায় শিরোপার হাসি। মোহামেডান সাইফ চট্টগ্রাম আবাহনী, ওদের সামনে প্রথমের হাতছানি। রবসন কলিন্দ্রেস, মাঠে তারকার ঝাঁক, ফুটবল পায়ে বিপ্লবের ডাক। টিভিএস বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ পাওয়ার্ড বাই বসুন্ধরা গ্রুপ। প্রাণের খেলা ফুটবল লাইভ অনলি অন টি স্পোর্টস। Nos queda mucho por recorrer aún. Asumo lo que tengo que hacer. Es un shock que no te esperas. Tengo que disfrutarlo día a día. Spanish La Liga, T-Sports se. He was waiting for that. Very good evening and welcome to the Sylhet International Cricket Stadium. We are in match number 24 of the Bangabandhu BPL 2022, presented by BBS Cables and powered by Walton. This is but happy that we are batting first because that's been going well for us. It was heavy last night, and just come back to that. 4 wins on the trot now, Saqib. Everything's coming together nicely. The batting's starting to click. You've always spoken about how strong your bowling side is now. You're leading up into the last bit of the tournament. Want to finish at the top? Yes, of course, that's the ultimate target. But this is the important phase of the tournament. You don't want to lose momentum right now. So every game is important for us, and we want to win every game. On the opposite side of that, Ravi lost 4 in a row. Mathematically, still have an opportunity? I think so. I looked at the table today. There is still a chance, a very slim one. Yeah. But as long as there's a chance, we're going to try our best. And hopefully we can start off with a good win today. So mathematically, you got to win all your games and by big margins. Any changes today to make that happen? There is some changes. Mizan Rahman comes in. Shiraz Ahmed comes in, left-arm fast bowler.
Simmons misses out, and Alok Kapali misses out. Right, Saqib, you've had a good time of it. Any major changes to your squad? Just one change because of this deep factor was in our mind. So one fast bowler came in place of a spinner. All right, gents, thank you for your thoughts. All the best today. All right, news from the middle is that the Sylhet Sunrisers have won the toss and they're going to have a bowl. Let's have a look at the final playing 11s. Heard about the two changes in the one change in the Fortune Borishal team is Shafiqul coming in, the pace bowler, and Shakib explained the reason why he wanted a pacer instead of a spinner in the middle, and they've got a power-packed team they have. Of course, a couple of changes mentioned by Ravi Bopara, Shiraj Ahmed, and Mizanur Rahman. Surprisingly, Lennon Simmons not playing. They'll be hoping they can do pretty close to getting a win, but they need one badly. Need to win. There's an outside chance for them. Beautiful pictures of the Sylhet International Cricket Stadium. The sun setting here in Sylhet. The Sylhet Sunrisers. It's almost setting for them as well. It's a must-win match for them. Still mathematically possible, as our fellow commentator Edward Rainsford mentioned during the toss. Very well aware of it are the Sylhet Sunrisers, led by Ravi Bopara, winning the toss yet again, electing to field first. Mentioned the due factor. Muneem Sharia got off to a good start yesterday. We'll look forward to carry on that form. We'll be tagging along with the universe boss. Chris Gayle is due a big knock in this 8th edition of Bangabandhu Bangladesh Premier League 2022, presented by BBS Cables, powered by Walton. We're yet to see some fireworks, some power hitting from this man. Muneem Sharia was quite a revelation. The way he started off the innings, the last game, 143 his strike rate. So we've got a couple of batters who can really take the bowling apart. Because the universe boss, what can you say about him, is just awe of those numbers. 14,448 runs, 460th match for him, and a great strike rate of 145. Shiraz Ahmed, left-handed option that the skipper was talking about. 6 wickets so far in his T20 career. Fledgling career, he will be tested with some big guns now, trying to go after his bowling. But he'll have the luxury of the grip on the ball. There won't be... Well, change now in thought. Initially, Siraj was just marking up his run-up at the other end, and it's going to be opened by Shohag Ghazi. Sylhet Sunrisers, yes, Shohag Ghazi will open the proceedings. 102 matches in his T20 career, 69 wickets, plenty of experience. Will be bowling from the Walton end. These two teams were supposed to meet match 19, which was washed out due to rain. The countdown begins. Let's play safe with Dettol. Oh, dropped. Went for it. Got the edge. Should have been taken. Big bit of luck for the batter. And good commitment in the deep. Oh, very first ball. Lots of things happening. Mohammad Mithun there. Shohag Ghazi to Muneem Sharia, first delivery of match 24. Goes hard at it. Outside edge, thick one. Nowhere near was Mithun. Focus from the first ball needed. Gonna have look at that effort, good commitment, trying to retrieve that ball. But this angle will give us a
better view whether he managed to flick it back before his body went over. Seems to have done it okay. Look at this. This angle will give us a better idea. There's the little flick back. Is this? Ooh, it seems that his right foot may be touching the wedge as he tries to flick the ball. Now what's going to be the final decision of the umpire? It's given as a boundary. The salt rubbed into the wound. Very first one. Catch drop. Eventually ends up as a boundary. Yeah, it's all happening. The momentum carried on from match 23 to match 24. Again, outside the off stump, and just flew past him. It was fast. It was fast, all right, but just can't understand why Munim Sharia went for that kind of shot. The very first delivery. I know he can have attacking instincts and a positive attitude. Just throwing your bat at the very first ball. Fortunate still to be there. Cool, calm demeanor of Chris Gayle. Settle things down initially. He's content to just close the face of the bat and just go through quickly enough for a single. Gets off the mark for his Gayle. Again, this is the very first ball, not to the pitch of the ball, playing away from the pad. And yes, nowhere near the ball was Mithun. There's not going to be any turn. Very first ball with the new ball. He goes. He's not going to die wondering, is he? Wow, what a strike. Full flow of the bat, gets hold of it and gets the maximum. Carrying on the form is Munim Shahryar. He means business. Inside out. Very well played. To the pitch of the ball. Gets a 6. And now he gets inside. The bowler tries to get away from him. And he puts it away. Oh, that is very, very good play. Just the positioning of his body. Getting inside the line and making him swivel around and get that shot very easily. First one inside out. This time shuffling across. Very aware of the field restrictions. Above the short fine leg fielder. Scored 45 of 25 yesterday and is carrying on. He has to check a shot. Came tiptoeing down. Big first over, 17 coming from it. এখন লাইফবয় শুধু ভাইরাসের বিরুদ্ধে সুরক্ষাই না, সাথে দেবে 300 টাকা মূল্যের ডাক্তারের পরামর্শ ফ্রি। প্রতিটি প্যাকের সাথে পাবেন রবি হেলথ প্লাসের সহযোগিতায় 300 টাকা মূল্যের ডাক্তারের পরামর্শ একদম ফ্রি। একটা মিসড কল দিন এই নম্বরে। করোনা ভাইরাস থেকে সুরক্ষা আর ফ্রিতে ডাক্তারের পরামর্শ শুধু লাইফবয়। ব্যালেন্স রিচার্জ করতে দোকানে যেতে হবে কেন? গ্রামীণ ফোনের রিচার্জের দোকান তো এখন মোবাইলে। যখন যেখানে খুশি মাইজিপি অ্যাপ থেকে রিচার্জ করা যায় খুব সহজেই, সাথে ক্যাশব্যাকও পাওয়া যায়। করোনা সহ যে কোনো জীবাণু থেকে 99.99% সুরক্ষা পেতে প্রতিদিন ব্যবহার করুন সেপনিল হ্যান্ড স্যানিটাইজার। এই নে টল, ডার্ক আর হ্যান্ডসাম। রিয়েল চকলেটের এক্সট্রা থিক কোটিং এর রোবাস্টো শেষই হতে চায় না। সময় এখন এমন, সাথে থাকলে টক ঝাল স্বাদের হজম ক্যান্ডি সব হজম করে দেয়। The very first ball, lucky that it didn't go to hand. Second one, extravagant. That was struck very well for the maximum. And then he had ample time to go across, shuffle, and then position himself to put it away. True fine leg. Now Shiraj comes in. He'll be a little pensive. It's been a big first over. 17 runs coming from it. Almost chopped it on. Shahryar, as Munim Shahryar is getting a little too enterprising very early on. Yeah, this is the big 6. Wings deployed by Munim Shahryar. Starting off with the top gear, followed by a boundary. Toiling with the bowler. Very good start.
Munim Sharia, well, hits it right down the ground. Couple of fielders chasing it. Ball's going to win the race. Didn't seem with that struggle that he had actually got a lot of it, of bat on it. Still managed to find that passage through between mid-off and mid-on. This time, some wrist work, just timing. Variety of strokes from Munim Shaya already on display. He's got the picture very clear in his mind. I'm going to go after the bowling. Come what may. Not paying any respect to the bowlers at all. And he goes again. Didn't, once again, not quite timing it. And that's just holding up in the deep. But a couple more easy runs. Get a couple more. Munim Shaya making room for himself. Gets plenty of time, but hits the bottom of the bat. Hit it in the gap. Back for two. Pressure on the bowler. Wondering, pondering, talking to his skipper. Already 6 runs in the first 3 deliveries. Wants a change in the field, maybe. No one's moving around that much. Staying where they were. Charges and the slices adjusted nicely. Bowler saw him coming, bowler a tad wider, still got a better bat on it. Two officials officiating this match. Tanveer Ahmed, one of the on-field umpires, and is accompanied by Muzaidul Zaman Shopun. It's a steady start from Shiraz, I must say. The way, the mood Munim Shaya is in, it's not that bad, though he's gone for 7 runs of the first 4. Yorker, good delivery. If it was Munim Sharia, he might have been in trouble because he'd try to hit it out of the ground, but more circumspect is Chris Gayle, manages that well. Put the bat down right in time. Yeah, executing that very well. Of course, deserves to smile. 7 of the over, 1 more to go. Just having a little bit of chat with his bowler. It's got a slip in for Chris Gayle. Ball it wide, too wide, and the signal is there. Nervous smile. He isn't really bowled in a rhythm that he'd like to manage early on. He's been hit away for boundary early on. It's not really been in the sense that your captain needs you to bowl tight early on. It's been all over the place, unfortunately, except for a very good Yorker that he bowled earlier. Short. Not interested. That is over after 2. 25 without loss. ওয়াও, পার্লারে গিয়েছিলি? না তো, তাহলে এত গ্লো কিভাবে? গ্লো এন্ড লাভলি থেকে। শুধু গ্লো এন্ড লাভলি? এটা কমায় ডার্ক স্পটস, ডার্ক সার্কেলস আর রোদের মলিনতা। গ্লো এর জন্য সবকিছু এক ক্রিমে। গ্লো এন্ড লাভলির মাল্টিভিটামিন ত্বকের গভীরে প্রবেশ করে ডার্ক স্পটস, ডার্ক সার্কেলস ও রোদের মলিনতা কমিয়ে দেয় এইচডি গ্লো। গ্লো এর জন্য সবকিছু এক ক্রিমে। চ্যালেঞ্জ আসতেই থাকবে, কিন্তু আমি থামবো না। নিউক্লিয়ার ম্যান আমাকে খুশকি থেকে দূরে থাকতে সাহায্য করে। এর ট্রিপল অ্যান্টি ড্যান্ড্রাফ টেকনোলজি খুশকি দূর করে এবং বারবার ফিরে আসা বন্ধ করতে সাহায্য করে, আর নিয়মিত ব্যবহারে 99% জীবাণু দূর করে।
লুকানোর দিন শেষ। ফুড পান্ডার পছন্দের খাবার ডেলিভারি 30 মিনিটে। ও হোয়াট এ ডেলিভারি! ফুড পান্ডা। গোলাপি নির্যাস আর ভিটামিন ই সহ নতুন লাক্স দেয় চাঁদের মতো উজ্জ্বল চেহারা। লাক্স Came in for a first match in the BP career. In the previous game, just 5 wickets in his T20 career. Can generate a bit of pace. Yeah, one of them coming in the match yesterday against the Premier Bank Khulna Tigers took the wicket of Yasir Ali Rabbi. Some potential he is too. Anwar Kabir Sharkar Shadin, third bowler introduced in the third over. And throws the bat straight away. Welcomes the bowler. Ball eases off. Enough for the fielder to go across. That's good commitment. Had to cover a lot of ground. Ball slowing down in the outfield. Just got one mode on. Neem Sharia underneath the ball, did not time it as well as he would like to. Still back for a couple. A marauding mood. He is on him, Sharia. That's good work. Appreciated by the bowler. He goes again. Gets a bit of toe end of the bat and trickles away to his third man. Fortune Borishal, top of the table. Well, batting first again. 4 wins on the trot. All the 4 occasions they've batted first. And they've defended middling totals just over the 140 mark into the 150s. Maybe Shakib Al Hasan was mentioning that the batters have got to try and put more runs on board. But the bowlers have performed so very well. Even though they have the middling totals, they've managed to just defend them all. They've got off to a very good start, going at 12 per over now. Shahgaz is just going off the field there. As if he's limping a bit, hope he's fine. Sylhet Sunrisers fans. Just seemed to put that little bit of extra effort into his shoulder in the process. Lost it completely. Seen Shiraz bowl a wide in the previous over as well. Now A.K. Shadin. Perhaps this is what the presence of the big man can do to you. Play in your mind, intimidate you, the reputation Chris Gayle has. That's one thing they should not be thinking about, not to be overawed by who's playing against you. Concentrate on accuracy. Even that down the leg side. Chris Gayle really couldn't put that away. Even if you're overawed by the situation or overawed against whom you're bowling, it just gives you that feeling of lack of confidence. Much rather concentrate on tight, accurate bowling. Yeah. Referring to what you were saying, I think Mrityunjoy Chaudhary is someone who's put that up on display, shown big heart, bowled the last over in the previous match, defending 9 runs of 6 balls, bowled very well. There have been a lot of talk between the bowlers and the skipper. They're taking their time going through the overs. It's also making the batsman wait. Just a change, we're seeing the fielder a deep cover point, almost deep cover, super cover position going to the boundary. There's a deep backward square leg, the other one outside the 30-yard circle. Shuffles across, drags it, and it's gone the distance. But somehow I felt that he didn't really get 100% on that still. The swing of the bat. Wow, what a shot. It was a slower delivery. Had so much time as if he was playing in slow-mo.
Strupper over mid-on. Nice and safe. He seems to be ready for any kind of ball that's delivered. Wow, excellent performance. So short, ample time to get into position. Full flow of the bat, marvelous. He goes, shuffles across. Now, that's deft little touch. Not often in this inning so far that we've seen him try that. Already 11 of this over. One more delivery left. Slower delivery straight away, walking up to Chris Gayle and indicating that was an ample amount of time, and went all the way for a 6. In belligerent mood is Munim Sharia. Shuffles across, just chops it away. Does not get a run. Over number 3 done, 36 without loss. চোখ থাকলে কি সবাই দেখতে পায়? ওই এতটুকুর জন্য আর কি। এতটুকুতেই শুরু হয় আর শুরুতেই শেষ করতে হয়। নিন, হাতটা মুছে নিন। বসুন্ধরা টিস্যু, অশুদ্ধতার বিরুদ্ধে এক বিন্দুও ছাড় নয়। ব্যালেন্স রিচার্জ করতে দোকানে যেতে হবে কেন? গ্রামীণ ফোনের রিচার্জের দোকান তো এখন মোবাইলে। যখন যেখানে খুশি মাইজিপি অ্যাপ থেকে রিচার্জ করা যায় খুব সহজেই, সাথে ক্যাশব্যাকও পাওয়া যায়। এটাও নিতে পারেন রাধুনির মতোই। রাধুনি হওয়া এত সহজ না। বাছাইকৃত সেরা উপাদান ও সঠিক গুণগত মানের নিশ্চয়তায় রাধুনি। তাই রাধুনির সাথে থাকুন নিশ্চিন্তে। চঞ্চল ভাই, দেখা যাচ্ছে না বলে নেই নাকি? পানিতে থাকা আয়রন ও সীসা ফোটালেও যায় না, দেখাও যায় না। পিওরি ক্লাসিক দূর করে ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া এবং নতুন যুগের দূষণ। বাছাই করা আলু আর স্পাইসি টেস্টের সমন্বয়ে তৈরি প্রাণ পটাটা বিস্কিট। প্রাণ পটাটা বিস্কিট, স্পাইসি কম্বিনেশন অফ হেলথ এন্ড টেস্ট। বুঝছি স্যার, একদম ক্লিয়ার। সেরা আর বিশ্ব সেরার মধ্যে অনেক তফাৎ। সত্যই বাংলাদেশ অনেক আগায় গেছে। জিপিএইচ। Now that stood up to be punished, and he's not going to miss out on that. Just that shortness of length, and just allowed him to latch onto it and dispatch it with disdain to the boundary. I think we heard you there. What did you say? Just 1 out of the 36? All right, I'll join in. Side the off stump and pulled it across. 4 runs for him. Siraj has struggled with his lengths in particular, and also bowled a wide, so it's not settled down at all. And 4 of the very first ball are going to make things easy for him. Again short, swivel around, misses it completely. Much closer to his body than the last one, which really stood up to be punished. That's good thinking from Shiraz there, taking the pace of the ball. Need to bowl with a big heart. You're bowling to someone like him, or someone like Munim Sharia, the kind of form he is in. Because even the slowers, the amount of power this man has, can go all the way. Again short. Again not really getting it in the meaty part of the bat. Lack of timing really didn't result the shot that he'd have wanted, and the result he'd have wanted from that shot. It has been rather ordinary bowling, I'm afraid, from this young man. Sylhet Sunrisers missing the services of Taskin Ahmed. Fortunately, missing out for the rest of the BPL due to back injury. Left-right combination, always a little bit of a problem with the angles of the ball for the bowler. Oh, got a hold of that. It's such a long one. How loose a delivery can you get? And the batsman in this kind of form and mood is not going to miss out. Made it look so easy. Just helped it on its way. All right, off you go. Fly away, my friend. This time through fine leg for a 6. Keeps on bowling the short pitch deliveries.
just not been able to pitch it further up. Put any of the batsmen, of the two batsmen, in any kind of trouble. 11 runs already, 2 more deliveries to go. For once he doesn't time it properly. Gale not interested in the single. Dealing in boundaries. Yes, using the pace of the bowler. Quickly into position was Munim Shahryar. Dealing in boundaries and over boundaries. 3 of each. Going at a strike rate of 237.5. Blitzkrieg of an innings so far. Crushed the ball all around the park. Goes, and it's going to be a wide. He's forced the bowler to try and bowl it a little away from his advance. In the process, loses his line once again. Yeah, pressure on the bowler. Full on turbo mode from Fortune Borishal, opening batters. Munim Shahryar in particular. 38 of 16, strike rate of 237. Going at a run rate of 12.52, and I think the informed Shakib to come later on gives them the license as well. Oh, not again. It's been very, very difficult over for Siraj. Very, very difficult to contain. We've seen him losing his lengths. We've seen him losing his lines. Complete disarray. This is Fortune Borishal's best first wicket stand this 8th edition of Bangabandhu Bangladesh Premier League. Previous one was of 32. It was the same pair against Kumilla Victorians yesterday. Been very slow progress. Game started a long time back. They've just progressed into the last ball of the 4th over only. Short, and the slower bouncer worked on that occasion. Relief for the bowler. Over is done. After 4, 49 without loss. আচ্ছা ইউনিভার্সিটি ইলেকশনে শুধু ছেলেরাই দাঁড়ায় এটা কে বদলাবে বাবা আমি ইলেকশনে দাঁড়াবো ইলেকশন করা রোদ এত কষ্ট বাদ দে মা তুমিই তো উঠতে শিখিয়েছো উঁচুতে উঠতে পারবো না তা তো শেখাওনি কড়া রোদ এটা সামলাবে তুই গ্লো কর ফেয়ার এন্ড লাভলি এখন গ্লো এন্ড লাভলি এটি রোদ থেকে বাঁচায় আর এর মাল্টিভিটামিন ডার্ক স্পটস কমায় দেয় এইচডি গ্লো আর এরপর দেশকে বদলে দেব গ্লো করো নিজের পরিচয় গ্লো এন্ড লাভলি আপনার উজ্জ্বলতা কি হারিয়ে গেছে না লুকিয়ে আছে ত্বকের ডেড সেলস এর নিচে নতুন পন্ডস হোয়াইট বিউটি ফেস ওয়াশ এর ডাবল ব্রাইটনেস অ্যাকশন ডেড সেলস কে দূর করে নতুন উজ্জ্বল সেলস গুলোকে বের করে আনে যাতে আপনার উজ্জ্বলতা ফুটে ওঠে নতুন পন্ডস হোয়াইট বিউটি ফেস ওয়াশ প্রতি ওয়াশে দারুণ উজ্জ্বলতা বুঝছি স্যার একদম ক্লিয়ার সেরা আর বিশ্ব সেরার মধ্যে অনেক তফাৎ সত্যই বাংলাদেশ অনেক আগায় গেছে GPH Quantum ব্যালেন্স রিচার্জ করতে দোকানে যেতে হবে কেন গ্রামীণ ফোনের রিচার্জের দোকান তো এখন মোবাইলে যখন যেখানে খুশি মাইজিপি অ্যাপ থেকে রিচার্জ করা যায় খুব সহজেই সাথে ক্যাশব্যাকও পাওয়া যায় শুরুটাই যদি ভুলভাবে হয় তাহলে কি আর শুরু হবে কোনো লং লাস্টিং স্টোরি কুল বডি স্প্রে 4টি লং লাস্টিং ফ্রেগ্রেন্স ভুল করো না কুল করো Just pick up shot, another maximum, and a full toss, swung around, swivel, and another maximum. They thought that they're going to go for that target. Eventually did not happen, but really thrilling finish to the game yesterday. What can you do with the ball? Hits that crisply and just rockets away to the boundary. Well, he's welcomed by another boundary, and this is not going to be easy for him. It's his second boundary, Chris Gale. Hit it so hard into the ground, just rocketed away. Just loves spraying that shot through the covers. Look at that, it was past that fielder in a flash.
pondering. And that's easier. This time he extends his arms and flays it just to the extra cover region. Welcome to the middle, Alauddin Babu. Yeah. And if he's welcomed by him, that's not a good one. This time it was touchful, stands his position and gets it through cover. Chris Gayle does not have to move around too much. The economy of action with regards to his foot movement. He's got a long reach, and anything in his arc is going to be punished. Stands and delivers. Just tickle possibly off the pads. Wait and see if there's a signal from the umpire. That is a leg by. 2 boundaries and a single. 50 is already up for Fortune Borishal. 58 for no loss. Run rate of 12.89. Is giving them a very, very solid foundation for the batters to come. As you mentioned earlier, one of the best starts they've had in this edition of the Bangabandhu BPL. Just got the inside part of the bat there. Do need a bit of fortune to go your way. Playing for Fortune Borishal. No, he had his fortune. The very first ball, he could have been caught and back in the hut. Played it on. One. Then more of standing and delivering, not getting it right. Comes down the wicket, just attempting a flick with the wrists, just was not in absolute control. Got the toe end. There's a look at. But decent enough after the 2 boundaries. Decent enough comeback. Just a leg by and a single and a dot ball. Wants to finish this over without giving away too many runs. Been a blistering start here. Julian Rosswood, batting coach of Sylhet Sunrisers. The picture. Well, dot ball to end the over. 59 for no loss. ভাইজান, বসুন্ধরা নুডলসের অতুলনীয় পুষ্টিতে বিকশিত হচ্ছে ওদের মেধা। শুধু কি তাই, ওদের আছে বিনা তারের পাঠশালা। নিমিষেই জানা যায় সবকিছু। বেড়ে ওঠা সব বয়সী ছেলেমেয়েদের জন্য বসুন্ধরা নুডলস নিয়ে এলো বিনা তারের পাঠশালা। নুডলসের অনন্য পুষ্টি আর জ্ঞানের অবারিত আলোয় এবার আলোকিত হবে সবাই। বিস্তারিত জানতে লগ ইন করুন www.bosundharanoodles.com/বিনা তারের পাঠশালা। বসুন্ধরা নুডলস, শিক্ষার সাথে। প্রতি 2টি শিশুর মাঝে একটি শিশু ক্যাভিটির সমস্যায় ভোগে। ওকে দিন পেপসোডেন্ট, যা অদৃশ্য ছোট ছোট গর্তগুলো সারিয়ে তোলে, ক্যাভিটি থেকে দেয় সর্বাধিক সুরক্ষা, যাতে ও আত্মবিশ্বাসী হাসি নিয়ে বেড়ে উঠতে পারে আর পূরণ করতে পারে ওর স্বপ্নগুলোকে, কারণ প্রতিটি হাসি অমূল্য। ভিশন এসিতে ডুয়েল ইনভার্টার টেকনোলজি থাকায় এনার্জি বাঁচায় 70% পর্যন্ত, সাথে নিশ্চিত করে শীতলতা। ভিশন এসি, এ নিউ কুলিং এক্সপেরিয়েন্স। ব্যালেন্স রিচার্জ করতে দোকানে যেতে হবে কেন? গ্রামীণ ফোনের রিচার্জের দোকান তো এখন মোবাইলে। যখন যেখানে খুশি মাইজিপি অ্যাপ থেকে রিচার্জ কর। Born the May 22, 1998. On strike. Flicks away. Another boundary. This is terrific batting. They've done all guns blazing, and the maximum number of runs so far has come from the bat of Muneem Shahryar Jummon. That's his nickname. Good evening, Anjum Chopra. Good evening, Athar. Yeah, that's poor bowling. To say a few strokes that have been hit well by the Borishal batters, yes, that's right. But they've been assisted by some very ordinary bowling. Dropping the ball short, bowling wrong lines. They need a corrective measure immediately. He looks natural, doesn't he, Muneem Shahryar? Remember the last time he batted was against a couple of days earlier. I'm just trying to find out Kumila Victorians.
when he smashed 45 of just 25 deliveries with 4 4s and 3 6s. Chris Gayle batted and scored only 10 in that match. And once again, he looks a very good, especially right at the top of the order. The right-hander, 63 in 5.2. Again, straight to the fielder, but he's played some smashing shot. He's raced to 43 of 22 with 4 4s and 3 6s. He's represented Bangladesh under 19 in the past. And he plays for Old DHS Sports Club. But what an innings this is turning out to be. He doesn't miss out. 4 more. Moneem Shahryar is on fire. He had an impressive outing yesterday, Swadeem. He bowled well, especially even in the last dying stages of the game when he needed to restrict the opposition. Today he's just struggling with his line and length. The rhythm isn't there, his body is falling off. And he continues to pitch the ball in the wronger areas. Well bowled, this is a good comeback. I mean, as a youngster, if you get an opportunity to open the batting with someone like Chris Gayle, the universe boss, you straight away you think, what I'm going to do in front of him. And that has not bothered him. This is the second time around that he's batted with Chris Gayle. And he's gone with his own business. He's got a mind of his own. And he's looked really good, especially picking up the boundaries. His strike rate is 195. And compared to Christopher Henry Gale's 127. Again, trying to play too many shots. Hint of movement from Shadin. এখন লাইফবয় শুধু ভাইরাসের বিরুদ্ধে সুরক্ষাই না, সাথে দেবে 300 টাকা মূল্যের ডাক্তারের পরামর্শ ফ্রি। প্রতিটি প্যাকের সাথে পাবেন রবি হেলথ প্লাসের সহযোগিতায় 300 টাকা মূল্যের ডাক্তারের পরামর্শ একদম ফ্রি। একটা মিসড কল দিন এই নম্বরে। করোনা ভাইরাস থেকে সুরক্ষা আর ফ্রিতে ডাক্তারের পরামর্শ শুধু লাইফবয়। ফুড পান্ডার পছন্দের খাবার ডেলিভারি 30 মিনিটে। ও হোয়াট এ ডেলিভারি! ফুড পান্ডা। ব্যালেন্স রিচার্জ করতে দোকানে যেতে হবে কেন? গ্রামীণ ফোনের রিচার্জের দোকান তো এখন মোবাইলে। যখন যেখানে খুশি মাইজিপি অ্যাপ থেকে রিচার্জ করা যায় খুব সহজেই, সাথে ক্যাশব্যাকও পাওয়া যায়। গোলাপি নির্যাস আর ভিটামিন ই সহ নতুন লাক্স দেয় চাঁদের মতো উজ্জ্বল চেহারা। লাক্স। ব্যালেন্স রিচার্জ করতে দোকানে যেতে হবে কেন? গ্রামীণ ফোনের রিচার্জের দোকান তো এখন মোবাইলে। যখন যেখানে খুশি মাইজিপি অ্যাপ থেকে রিচার্জ করা যায় খুব সহজেই, সাথে ক্যাশব্যাকও পাওয়া যায়। বসুন্ধরা টিস্যু অশুদ্ধতার বিরুদ্ধে এক বিন্দুও ছাড় নয়। Pleasantly surprised, wouldn't he be, Chris Gayle? All they have to do is just get him on strike. One more time, he's on strike. Just 1/2 century, or let's say closer to that, the last time he got into this tournament. And he's got 5 half centuries in T20 format, Moneem Shahryar. 1 hit away from another one. Oh, picks up a 50, just dropped short of the fielder, and he's raced over to his 15, just 26 deliveries. Have a look at that dugout. He's been in a terrific touch. 6 4s and 3 6s. It's been a treat. That's been impressive. He's not taken a step back to attacking any of the bowlers that have pitched the ball short or outside leg stump. And get an acknowledgement from the universe boss just when he gets the milestone. Will be a happy memory.
Well, where has he hit that? Oh, finally hold out. Mossadegh Hussain has taken the catch, but not before. He's been treated for something special. He's not happy because he thinks he's got it from the bottom part of the bat. Never mind. He's played a blinder. Well, experience of Ghazi coming to the fore there. Tossing that ball up, asking the ball to be hit down the ground. It would have been to his credit had he got the maximum. But he doesn't. Slight miss time. And Mossadegh Hussain accepts the catch. Departs for a well-compiled 51-72 for 1. ন্যাচারাল কখন সবচেয়ে বেশি ঘরে ছিল? যখন চুল পড়া শুরু হয়নি। চুল পড়া চুলের ড্যামেজের লক্ষণ। ট্রাই ডাভ হেয়ার ফল রেস্কিউ। এই নিউট্রিলক্স সিরাম আর 1/4 ময়েশ্চারাইজিং মিল্ক চুলের ভেতর থেকে পুষ্টি যোগায়, চুল পড়া কমায় 98% পর্যন্ত। আনবিটেবল হেয়ার ফল প্রোটেকশনের জন্য ডাভ হেয়ার ফল রেস্কিউ এখন মিনি প্যাকে 16% এক্সট্রা ফ্রি। অল টাইম ক্রিম রোল, ক্রাঞ্চি রোলের ভিতর চকলেট ক্রিমের ফিলিংয়ে অল টাইম ক্রিম রোল, মুখে দিতেই স্পেশাল ইনসাইড। করোনা সহ যে কোনো জীবাণু থেকে 99.99% সুরক্ষা পেতে প্রতিদিন ব্যবহার করুন সেপনিল হ্যান্ড ওয়াশ। কাপড় যখন উজ্জ্বল হয়, পরিচয় পুরো দুনিয়া। ইন্টারভিউ শুরু করা যাক। হোম মিনিস্ট্রি চালাই তো ফ্যাক্টরি কেন নয়? ব্রাইট লক টেকনোলজি যুক্ত নতুন রিল, যা আপনার আর আপনার কাপড়ে আনে নতুনের মতো উজ্জ্বলতা। পরিচয় পুরো দুনিয়ায়। বুঝছি স্যার, একদম ক্লিয়ার। সেরা আর বিশ্ব সেরার মধ্যে অনেক তফাৎ। সত্যই বাংলাদেশ অনেক আগায় গেছে। জিপিএইচ কোয়ান্টাম। ব্যালেন্স রিচার্জ করতে দোকানে যেতে হবে কেন? গ্রামীণ ফোনের রিচার্জের দোকান তো এখন মোবাইল। যখন যেখানে খুশি মাইজিপি অ্যাপ থেকে রিচার্জ করা যায় খুব সহজেই, সাথে ক্যাশব্যাকও পাওয়া যায়। আমাদের নতুন একটা মশলা এসেছে, রাঁধুনির মতো। রাঁধুনি হওয়া অত সহজ না। বাছাইকৃত সেরা উপাদান ও সঠিক গুণগত মানের নিশ্চয়তায় রাঁধুনি। তাই রাঁধুনির সাথে থাকুন নিশ্চিন্তে। সার্টিফাইড নেটফ্লিক্স দেখুন ভিশন অফিসিয়াল অ্যান্ড্রয়েড টিভিতে। But can they maintain the same kind of momentum? I think it's important now for the universe boss to kick on from here. Be a wide down the left side. Village Sunrisers will need to find bowlers bowling a better line, and Leonard, this is the time because it was only Muneem Shari who had taken on the bowlers. He's already back in the hut, 74 for 1 after 7. প্রতিদিনের জীবনে ভালো অভ্যাস গড়ে তোলার মানে জীবনকে দেয়া একটু বেশি কিছু। আর এই ভালো অভ্যাসগুলোর একটি হোক প্রতিদিনের খাবারের তালিকায় বসুন্ধরা আটা ময়দা সুজি। কারণ এই লো ক্যালোরি আর লো কার্ব আপনাকে রাখবে হালকা আর বাড়াবে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা। বসুন্ধরা আটা ময়দা সুজি, প্রতিদিনের শুদ্ধতায়, প্রতিদিনের সুস্থতায়। প্রতি 2টি শিশুর মাঝে একটি শিশু ক্যাভিটির সমস্যায় ভোগে। ওকে দিন পেপসোডে, যা অদৃশ্য ছোট ছোট গর্তগুলো সারিয়ে তোলে, ক্যাভিটি থেকে দেয় সর্বাধিক সুরক্ষা, যাতে ও আত্মবিশ্বাসী হাসি নিয়ে বেড়ে উঠতে পারে আর পূরণ করতে পারে ওর স্বপ্নগুলোকে। কারণ প্রতিটি হাসি অমূল্য। ফুড পান্ডার পছন্দের খাবার ডেলিভারি 30 মিনিটে। Oh, what a delivery! Food Panda. ব্যালেন্স রিচার্জ Better today, and even in the last match. Nazmul Islam. Oh, he's in the attack. Surprise, surprise. Last time when they played, he did not bowl a single over. Good move. Very good move. Yeah, that was just yesterday when they were up against the Premier Bank Khulna Tigers.
Orpu didn't get a single over. There was a reliance on the seamers, the quicker bowlers. Babu bowled well. Shadeen bowled well. Ravi Bopara had a opportunity to turn his arm over. He did not bowl the last game, and that was yesterday. 11. It just shows the asset that he can be to the team. In just those conditions, possibly, that Ravi Bopara thought that weren't the ideal most for the left-arm spinner to be introduced. I completely disagree with that. With the thought process that Ravi Bopara had in that particular match. The match that you're talking about, referring to, is the one against Premium Bank Khulna Tigers. They scored 182 for 3 in reply. Sylhet Sunrisers fell short of 50. Runs, and it was that partnership of 136 runs between Sumul Sarkar and Mushfiqur Rahim. 82 not out, and oh yes, he comes into the attack and picks up a wicket straight away. Well bowled Nazmul Islam Orpu. Another wicket. As Barisal lose their second wicket for 77. Nurul Hassan departing for ডার্ক স্পটস, ডার্ক সার্কেলস ও রোদের মলিনতা কমিয়ে দেয় 82 not out, and oh yes, he comes into the attack and picks up a wicket straight away. Well bowled Nazmul Islam Orpu. Another wicket goes. As Barisal lose their second wicket for 77. Nurul Hassan departing for 2. HD Glow ডার্ক যেতে হবে স্পটস, কেন? ডার্ক গ্রামীণ সার্কেলস ফোনে ও রোদের রিচার্জের দোকান তো এখন মোবাইল যখন তো এখন মোবাইল যখন রিচার্জের দোকান তো এখন মোবাইল যখন তো এখন মোবাইল যখন যেখানে খুশি মাইজিপি অ্যাপ থেকে রিচার্জ করা Math I can probably say, but yeah, I think anything closer to ensure the family's safety. এখন লাইফবয় শুধু ভাইরাসের বিরুদ্ধে
যখন যেখানে খুশি মাইজিপি অ্যাপ থেকে রিচার্জ করা যায় খুব সহজেই, সাথে ক্যাশব্যাকও পাওয়া যায়। ফুড পান্ডার পছন্দের খাবার ডেলিভারি 30 মিনিট। গোলাপি নির্যাস আর ভিটামিন ই সহ সানসিল্ক পিঙ্ক ব্যবহারে চুল দেখায় ঘন, আর ঘন চুলে সব পসিবল। Dettol Jones Street strategy timeout is over. Let's play safe with Dettol. So the question. And the boundary all of a sudden has dried up. "17 balls since the last boundary after that fall of Moim Sharia's wicket. I feel that was so very important for him to carry on. He was just hitting literally every ball. Well, he needs to find a method now, Universe Boss, to pick up boundaries. 18 and 19 deliveries. His strike rate have gone down to less than 100. 94 now. They won't mind that, the Fortune Borishal team. They know they've got quality in the middle. A man who's got 3 Player of the Match awards, Shakib Al Hassan, got a Universe Boss in the middle. A team that has been able to defend what they've set as a target on more than an occasion. Very good from Sylhet Sunrisers. You've got to give the credit to them. Last 30 balls, 25 for 2. They picked up wickets, then they're keeping the batters quiet. Yes, he did pick up a couple with 50s, back-to-back 50 Shakib Al Hassan. But if he does get out, then it just might spell a bit of trouble to set up a target. Reason why I feel that Christopher Henry Gale will need to just move on and score runs a little bit quicker. 19 of 20. He's okay with taking singles. Single finished over 4 in that over. After 10 of Fortune Borishal, 85 for 2. সানসিল্ক পিঙ্ক ব্যবহারে চুল দেখায় ঘন, আর ঘন চুলে সব পসিবল। ঘন চুলে হয়ে যাও পপুলার অথবা পাওয়ারফুল কিংবা দারুণ সুন্দর, ঘন চুলে সব হেয়ার স্টাইল পসিবল।